भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः म्यशेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. We have completed the summary of the first two chapters of Mundakopanishad. Today we are going to see the third and final chapter, which has got again two sections called Khandaha. First we will see the essence of the first section of the third chapter. Tritiya Mundake Prathama Khandaha. The first four mantras talks about the Jivatma Paramatma Aikyam. First four mantras are talking about Jivatma Paramatma Aikyam. Especially first two mantras, the Upanishad begins with an analogy or an example, a beautiful, popular example oft quoted by Shankaracharya in his commentary. Dvasuparna sayuja sakhaya samanim vriksham parishasvajati tayoranyah pippalam swadvatti anashnan nanyo abhichaka shiti. Very, very important mantra in the entire Upanishadic literature, especially in Mundakopanishad. The text here begins with an understanding about Vivekan, Atma, Anatma, Vivekan. Atma, Anatma, Vivekan. Upanishad talks about the infinite Brahman. That Brahman who is all-pervading consciousness. And Upanishad says, you are that infinite Brahman. The listener, the seeker who is studying, that listener, the sadhaka or mumukshu, himself is that infinite Brahman. Immediately we raise our eyebrows. How can I be the infinite Brahman? That all-pervading that too. I am small, how I can be all-pervading Brahman, infinite Brahman, but I know I am very small. I never come to know that I am all. What is our understanding about ourselves? Whenever I say I am fat, I am tall, I am short, I am fair, these words we use generally. Whenever we use these words, those words are indicating the physical body.
Those words are indicating the physical body. And whenever I use the words, I am sad, I am happy, I am upset, these words are indicating the mind, my own mind. And whenever I use the word, I know very little, I have forgotten, this much I have to know. This refers to our intellect. Either we talk about the body, or we talk about the mind, or we talk about our intellect. This is what we know about ourselves. This is what we know about ourselves. Body, mind, complex. In short, who am I? I am the mixture of body, mind, complex. This is our knowledge. Without going to any PhD course or university study, we know this. No? I am the body, mind, complex. But Upanishad says, your knowledge about yourself, this knowledge, is not true. This knowledge about yourself is not true. Then what is the truth about myself? Listen, I will tell you. Whenever you use the word I am, whenever you use I am, that word I has got three components. That I has got three components, which I, not this seeing I anger I. That I, when you use the word, it has got three components or constituents. What are those three constituents? First one is consciousness. First principle or constituent is consciousness, Chaitanyam, or spirit, or Atma. Consciousness principle, that which is all pervading. This consciousness principle alone is called Atma, all pervading, can be called as Brahman. This is the first component. Then second component, when you use that I is RC, reflected consciousness. Second component is reflected consciousness. In short abbreviation, RC. First principle consciousness is OC, original consciousness. First component is OC, second component is RC, and the third component is RM. Third component is RM, reflected medium. Reflected medium. Tattva Bodha, you remember? RM1, RM2, RM3, Sthula, Sukshma, Karana, Shariram. RC1, RC2, RC3, that reflected consciousness reflecting in the Sthula Shariram is RC1. That reflected consciousness reflecting in RM2 is RC2. That reflected consciousness reflecting in that causal body, third Shariram, Karana Shariram is RC3. So three reflections. In Tattva Bodha we saw RC1, RC2 means this OC which is reflecting in one medium get three names. One OC, suppose there are three mirrors in front of you. You are standing here. Three reflections are there in the mirror. You are alone, one here. But there are three mediums
Therefore, 3 reflections. Like that, one OC reflecting in 3 mediums. Their mirrors are separate, but here mirrors, 3 mediums are together, inseparable. So, that RC, RM1, RM2, RM3 anna, RM1 is called Sthula Shariram, RM2 is called Sukshma Shariram, body, mind, complex. Clear now? OC, RC, RM. So 1, 2, 3 you need not. Sharira Trayam put together 1. Okay, reflected medium. All RCs put together 1 RC, because all are together only. So you can make RM, RC and OC. This is called discriminative knowledge. Atma Anatma Vivekaha. OC is called Atma, RC, RM is called Anatma. Clear? Whenever you use the word I, and the I, RM is there, RC is there, OC is there. Whenever you see the bulb burning, you see electricity also, bulb also, filament also. You may see or not, 3 are there or not. In the bulb, when you are seeing, filament is there, bulb is there, and electricity is there. The bulb is like RM, filament is like RC, electricity is like Siddhama Sholungo OC Amma. Avada Vedanta. So OC, RC, RM. I means is equal to OC, RC, RM. Now what is our job? You claim that you are OC, use the RM and RC to claim the OC. I am using the body medium RM. I am using the subtle body mind medium. In that medium, the OC is reflecting, RC is formed. Body kulla manas irukku. And the manasangara medium lo, and the OC is reflecting. Once chit, that OC is called chit. And the chit, once it reflects in the mind, it is called abhasa. Reflection ke abhasam and pair. Abhasam. Your face in the mirror is real or unreal? Your face in the mirror. Unreal. That's called abhasam and pair. Yedi unreal, adi abhasam. Your original face, real. Similarly, this chit, consciousness, like your original face, and the chidabhasa in the subtle medium mind, and the chidabhasa, chit plus abhasa, chittunude abhasam, chidabhasam, adida ahankara nu peru. And the chidabhasam ke enna peru? Ahamkara, ego nu artham. Non. And the non angara ahamkara, ahankara means not pride. Here ahankara means what? I, non. And the non angara ahankara, and the ahankara the chidabhasa, and the chidabhasa and the reflection of this chit. Where is this chit? Chit is all pervading. Where is chidabhasa? Where mind is available, there the chidabhasa. That's why desk can never say I. Human being only can say I. Because the mind has got a capacity to reflect that chit, chidabhasa is formed in the mind. Where is the mind? Mind is in the body. Where is the body? Here.
70-80 kgs body solidly sitting tangibly. In that body there is a mind. In that mind, since Chit is all pervading, that all pervading Chit reflecting here in the Hridayam. Similarly, the first mantra says, this RC is like a one bird, Jivatma bird, sitting on one branch of the body. Body is compared to a vriksham. On one tree, two birds are sitting. On one tree body, two birds are sitting. What are those two birds? Jivatma, Paramatma. Chittangara bird, Chidabhasa angara bird. Like birds, okay. Chit is Paramatma, Chidabhasa is Jivatma. In the Chidabhasangara bird, enna pannirukka? Swadvati. It is eating the fruits. Karma phalam. I am Jiva. I am ordinary human being. I am a limited human being. And a lot of karmas we are doing and enjoying the karma phalam. Punya, papa, prarabdha, karma phalam. Enjoying. Suffering also. But one bird is not eating anything and just sitting in a Vedantic meditation. Nimmadiya Paramatma bird is sitting and looking at the Jivatma bird suffering. Paramatma bird is sitting in the same body. Chit irukka illa in the body lo irukke. Chidabhasa irukke. So two birds are sitting and this Paramatma body looking at that reflected consciousness Jivatma and that Jiva suffering. Of sometimes enjoying also. Selar sirupar, selar aluvar, selar aludugonde sirupar. Paramatma looking at Jivatma. And Jivatma suffering. One day suddenly looked at that Paramatma. This bird saw that Paramatma bird. Amma, this bird is also looking like me only. Why this bird is not suffering anything? It is not eating fruits. Just like that it is sitting. This bird started thinking. Studying Mundakopanishad, started thinking how this Paramatma bird Dva suparna sayuja sakhaya samane vruksham parishasvajate tayoranya pippalam swad atti anashnan anyo abhichakashiti. Beautiful mantra. The Jivatma, Paramatma, Nana, OC, RC. RC is real or unreal? Whenever I say I, in the mood irukku. OC irukku, RC irukku. Your reflected face can be there without your face. Where you put bindi you put reflected face or original face. You give importance to original face or reflected face. But to see your original face, what you use? Mirror. Similarly, I, the Chit, original face, I cannot see myself. Can you see your face? Totti paarungo. Can you see your face? Beautiful face? Oh, beautiful face, can you see? No. Even Miss Universe cannot see her face. No one can see their face. And the face you want to see, you have to see into mirror. Similarly, the Chit can never recognize as Chit. Chit can enjoy, see the Chidabhasa. Where? In the body. So therefore, who am I now? I am Chit. Who am I now? I am original face or reflected face? Original face. Where is the reflected face? In the mirror. So to form a reflected face, you require what? Mirror. So mirror, reflected face and original face.
டெய்லி மிரர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போது கிளாஸுக்கு வரும்பொழுது கூட பார்த்துட்டே வந்தாள். யூ கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ஒரிஜினல் ஃபேஸ். அதே மாதிரி சாஸ்திரா இஸ் ஆஸ்கிங், கமான், பாடி இஸ் லைக் எ மிரர், மைண்ட் இஸ் லைக் எ another subtle body. In that reflection is forming. மிரருக்கு ஒரு அவுட்டர் ஃப்ரேம் இருக்கும் இல்லையா? பாடி இஸ் லைக் அவுட்டர் ஃப்ரேம். மிரர் கண்ணாடி என்னது? மைண்ட், சட்டில் பாடி. அதில் ரிஃப்ளெக்டட் ஃபேஸ் வந்து சிதாபாசம். Now come on, claim you are Chit. You are claiming Chit through what? Chidabhasa. Where is Chidabhasa? In the mind. Where is the mind? In the body. avladha. If you take yourself as body, mind, body has got a lot of defects. Jara, Vyadhi, Marana, Janma. Mind also has got umpteen problems. False dane, abhasam dane. Why we take real? Whenever I say I, in the mixture la, mixture ni intellectual la, நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஐ என்ன மூட் இருக்கு. whenever you say வரேன், நீ கூப்பிடுறாங்க யாராவது வரேன் வரேன் என்ன சொல்றேன்ல, நான் வரேன் என்ன, அந்த நான் மூடு போயின்னு இருக்கு. என்ன நான் வரேன்னு சொல்லும் போது என்னென்ன போயின்னு இருக்கு? பாடி, ஆர்சி, ஓசி. As the body moves, as the OC moves. OC can move? No. It is all pervading. So, now what am I? You want, mood irukku naan sollumbodhu, naan nu sollumbodhu, you want to claim the mortal body which has got disease, birth, death, old age, and you want to claim the mind which has got raga, dvesha, kama, krodha, ஈர்ஷா, அசூயா எல்லாமே, அப்செட்டு, செட்டப் எல்லாமே இருக்கும் மைண்ட். யூ வாண்ட் டு கிளைம் தட் டிஃபெக்டிவ் மைண்ட், ஆர் யூ வாண்ட் டு கிளைம் தட் இம்மோர்டல் ஓசி விச் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஓல்ட் ஏஜ், டெத், டிசீஸ், பர்த், விச் இஸ் எட்டர்னல். இந்த ஆர்சி இஸ் நாட் எட்டர்னல், ஆர்எம் இஸ் நாட் எட்டர்னல். வாட் இஸ் எட்டர்னல்? OC is eternal. Therefore, you decide what you want to claim. Component சொல்லி வச்சிருக்கேன். Okay, ball is in your court. If you பேத்தாளனுக்கு வாக்குப்பட்டா என்ன, அது மாதிரி முருங்கக்க மரத்துல ஏறன மாதிரி இந்த உடம்புக்கு மனசுக்கு வாக்குப்பட்டா அவ்வளவுதான் லைஃப். MBBS சுவாமிஜி சொல்லுவார். எம் என்ன மிசரி, பி என்ன போர்டம், another பி சொன்ன burdensome, and எஸ் சொன்ன struggle. மிசரி, போர்டம், burdensome, struggle. MBBS எதுக்கு வாக்குப்பட்ட? பாடி மைண்டுக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? I am Brahman சொல்லணும். அவ்வளவுதான். Over Vedanta. Vedanta is over. But how to own up? Then Upanishad gives a lot of sadhanas. What are those sadhanas? Now you have understood what are the three components. Where are those three components? எங்க இருக்கு? கை மேல அங்கங்க பார்க்க கூடாது. Whenever I use the word I, there are three components. In which person, which individual? Every individual, each and every individual. Therefore, what are the sadhanas to own up this truth, this original consciousness, my nature I have to own up? What are the sadhanas? They are given. First value, RC, OC discrimination, Tvam Pada Viveka is the prerequisite for Mahavakya Shravanam. Jivatma Paramatma Aikya Jnanam can come when you do this discriminative knowledge. What is that? Aham Osi Atma. Aham Osi Atma enna sollanam? Chit Atma.
I am Chidatma. When you are saying I am Chidatma, what you are using? RC, RM. Whenever I am saying I am Chidatma, OC, Bimba Chaitanyam. இது பிம்ப முகம், கண்ணாடியில் பார்க்குற முகம் பிரதிபிம்ப முகம். ஸோ பிம்ப முகம் ஐ ஆம் ஆத்மா, பிரதிபிம்ப முகம் எப்படியோ அது பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம். ஆர்சி இஸ் கால்டு பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம். பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் அண்ட் ஷரீரம் கம்ஸ் அண்டர் அனாத்மா. I am Chidatma is called Atma, Pratibimba Chaitanyam and Shariram. Three Sharirams come together, Anatma. So who am I now? I am Atma. How we are able to say? By using Anatma, body, mind, complex. Vedanta easy irko illiyo? Now you like Vedanta? This is called Tattva Vivekaha. First value we have to know this. Then you can go for other values. Next one, Upanishad emphasizes the value of Satyam. One can grasp this truth, Aham Chidatma, that consciousness. This is possible only a person who follow the value of truth. In the sixth mantra it comes, Satyameva Jayate Nanrutam Satyena Pantha Vitato Devayanaha. So Satyam is very important. Satyena Pantha Vitataha. Satyam can be divided into, we can see in two angles. Satyam. Number one is speaking truth. Verbal discipline. Speaking truth or verbal discipline is called Satyam. Empirical truth, small t you can write. Empirical truth or Vyavaharika Satyam. Vyavaharika Satyam. இந்த ரூபி காயின்ஸ் மேலே நோட்ஸ் மேலே முன்னாடியெல்லாம் இருந்தது, இப்படி இருக்கும் தெரியல, இருக்கிற மாதிரி தெரியல, பாருங்க இருந்தா. சத்தியமேவ ஜெயத்தே என்னார். What do you mean by Satyameva Jayate? In the Vyavaharika Satyam, whoever speak, verbal discipline, avoidance of lies, that person come to know Paramarthika Satyam. Second meaning is Satyam ki philosophical meaning is absolute truth. Satyam na Satyam Jnanam Anantam Brahma. That truth. Satyam Jnanam Anantam Brahma, absolute truth or Paramarthika Satyam. I start with Vyavaharika Satyam, verbal discipline, speaking truth. That person definitely he will get that absolute truth, Paramarthika Satya Jnanam. What is Satyam? Chit. What is Chit? Satyam. Sat, Chit, Chit, Sat, Chidatma Jnanam. Aparoksha Jnanam, direct knowledge. Whenever the teacher says, yes, I am Atma only, not information, not indirect knowledge, it will become a direct knowledge. Upanishad says, when a person follow this sadhana of speaking truth. That's why in our culture, speaking truth is very, very important. A person who say always utter lies, he can never get Atma Jnana. Vyavaharika Satyame theriyadavanukku Paramarthika Satyam eppadi varum Jnanam illiyo. So Satyam. So Paramarthika Satyam. This is the second value. First one is what? Tattva Viveka. Okay. Then second is called Satyam, speaking truth. Therefore, the person who speaks truth, he is a spiritually successful person. When you say truth, speak truth, you may lose certain things materialistically. Material success you may not get, but you get spiritual success.
Because you are committed to the value of truth. You are spiritually successful. Suppose you say lies, you may prosper materialistic level. You may get success in materialistic life, but spiritual success is zero. Now you want spiritual success or materialistic success? Spiritual success. So you have to sacrifice certain things. You have to be ready to lose certain things. In course of committed to speaking truth, you have to give up certain things. You have to say, yes, I don't want that name, fame, money, I am ready to drop, but I never lose this value. That's why very rarely people withstand to that satyam. They get that knowledge. That is what for moksha, not only for moksha, even for vyavaharika life itself, speaking truth is very important. What to talk of for Brahma Vidya? This is the second value. Then third, sadhana, you can take it as value or sadhana. These are all the means. So almost third chapter is full of sadhanas. Having given this Dvasuparina, Savija, Sakhaya, that Atma Jnanam, sadhanas are given to attain that Jnanam. Third is one, tapas. Committed to spiritual pursuit is called tapas. Committed to spiritual pursuit. Because without tapas, a disciplined life, a person cannot grasp this subtle Atma Vidya. You cannot see with your eyes, you cannot grasp with your ordinary mind. You require a subtle intellect, sharp intellect. Therefore, tapas is required. So you have to reshuffle your priorities. I am a mumukshu, I am a spiritual seeker, I am a moksha sadhaka, I am not like an ordinary human being, I am working for what? Moksha. And thinking irkanum. This is called, and the sadhana I have to continue. Japa, tapana, japa, mantra, dhyanam, puja. That's why karma kanda you should not ignore. Panchamaha yajnas we should not ignore. Innum sollapona, to falsify the Ishvara, one point of time Upanishad negates Ishvara. To negate Ishvara, you have to worship Ishvara. Ishvara, real nature to understand, to falsify that Ishvara Saguna Swarupam, to want to understand higher nature, you require Ishvara's blessings. Ishvara Krupa Veno. Edukku? Ishvaran illanu solradhukku. Nijama Ishvaran illa, Ishvaran enna Atma da irukku. And the Ishvara Nama Rupa is mithya. False. And சொல்றதுக்கு ஈஸ்வர கிருபை வேணும். புரியுறதோ? இந்த உடம்பு மித்யான்னு சொல்றதுக்கு என்ன வேணும்? உடம்பு வேணும். மனசு மித்யான்னு சொல்றதுக்கு மனசு வேணும். மனசு யூஸ் பண்ணிண்டே மனசு மித்யா சொல்லணும். உடம்பு யூஸ் பண்ணிண்டே உடம்பு மித்யான்னு சொல்லணும். அதே மாதிரி ஈஸ்வர கிருபை வேணும். அதுக்கு தான் ஜபா தபா பஞ்சமஹா யஜ்ஞாஸ், Daiva puja, adida tapasana. It comes under tapas. Whatever I do, whatever I think, whatever I speak, all directed towards spiritual sadhana. Nothing is separate from my spiritual life. Adi spiritual life, morning or spirit, evening or spirit, madri irukkodadu. Spirit na atma always manas ekam, vachas ekam, karmani ekam. There is no disparity, there is no split personality. And the commitment irukkanum. It's not so easy to get Atma Jnanam. That love, prema, bhakti towards Shastra, Ishvara, Guru, tremendous
Commitment is called tapas. Consistently class varade tapas. Consistently class varade tapas. Adi kuda or tapas. Austerity innar. Then fourth sadhana is given is that brahmacharyam. Shankaracharya generally translate brahmacharyam as gurukula vasam, but here he translates brahmacharyam as maidhuna asamacharanam. Maidhuna asamacharanam means not entertaining that illegitimate relation with opposite sex. Maidhuna asamacharanam means giving up of an inappropriate relation with opposite sex. Giving up of inappropriate relation with opposite sex at physical level, verbal level, mental level. This is called brahmacharyam. This value also a Vedantic student has to follow. Without that sadhana, Brahma Jnanam is impossible. Why we do namaskara to a Jnani? Because they have followed all these values. That's why we do namaskara. Not just like that Brahma Jnanam comes. Each and every value thoroughly they have to practice, then only they can understand the Brahma Swarupa. Not Chummava Varum Anandam. Ananda Dukkha Nivritti not easily possible. So Brahmacharya. Then fifth sadhana is given in the 9th mantra. Sukshma buddhihi nayamatma bhalahinena labhyaha. Sorry, Yeshonurātma chetasa veditavyaha. Sorry. The 9th mantra says Sukshma buddhi. This Atma which is subtler than subtlest. Yeshaha anuhu Atma. Sakshirupena swasya antakarane gnatavyam. As Sakshi, as witness consciousness, I have to recognize here in this body. So you require a sharp intellect, Sukshma buddhi. So this Atma is here in this body, which is Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Annamaya Kosha, in the Anju Koshamukulla irukku Atma. Adu eppadi kandipidikiradhu? Therefore, you require a subtle buddhi, Sukshma buddhi. Then 6th qualification or sadhana is Guru Sushrusha. In the 9th mantra, the last word, Yasmin Vishuddhe Vibhavat Yesha Atma. In a pure mind, a subtle mind, this Atma is recognizable, of course, after studying from teacher. Okay, you have to study and you have to develop a sharp intellect, sharp mind, sharp antakaranam. Vishuddha Sattvaha. 10th mantra also says Jnani Stuti, glorification of this knowledge. Glorification of this knowledge. Guru Sushrusha means Tasmad Atmajnam Herchayet Bhuti Kamaha. If you are really a Vedantic student, you are a real mumukshu, you worship a Jnani who has already attained this knowledge. You worship and you will get what? Whatever you desire. If you worship such a Jnani, you serve to such a Jnani and you listen. Sushrushanna here not only serving, you have to attend the class and serve the teacher. Archayetanu sonna, you have to archana pannanuma. Pada puja pannanum. You have to totti namaskaram panni, evala seva panninalum pattadu. Avala seva panni oru naala rendu naala ஞானம் வர அப்புறம் கூட பண்ணணும். So நான் சொல்லலை, Upanishad says, look into the 4th line, 10th mantra.
Tasmat Atmajnam Archayet. Very important. That's Guru Sushrusha and Artha. The more you serve to your Guru, and the Bhagavan bless you with knowledge. The more you serve wholeheartedly with full devotion and interest in Shastra Shravanam also. Then only Shastra will bless. Padikamale, Chumma, Saru Panda, Orum Punyam, you get, but full benefit you get only by Shravanam and Seva. Rundume Pandan. With this, first section over in the third chapter. Important mantras are first mantra, second mantra, sixth mantra, 7th, 8th, 9th. All these mantras are important. Now we will go for second section. Third chapter, second section. Here also sadhanas are there. First sadhana given here is Atma Varanam. In the third mantra it comes. First mantra talks about the nature of Jnani, worshipping the Jnani. First mantra talks about the nature of Jnani is the nature of Brahman. Jnani and Brahman are identical. So the nature of Brahman is the nature of Jnani. Therefore what? Worship such a Jnani if you are really a Tevra Mumukshu. Then third mantra says about that first sadhana, Atma Varanam. One has to choose Atma. One has to choose Atma. Third mantra says, very, very important mantra. Yamaivaisha vrunute tena labhyaha. Who choose Atma, Atma choose that person. Who choose Atma, we choose so many things, no? Better to choose Atma. அதுக்கு தான் ஆத்ம வரணம்னு பேர். ஒரு மாலை கையில் ரெடியாக வச்சுக்கணும். ஃபார் வாட்? வரண் யாருன்னா ஆத்மா. அதுதான் ஆத்மவரணம். யமைவேஷ விருணுத்தே தேன ஏவ லப்யஹான்னர். By such person only Atma can be attained. Tasyaisha Atma vivrunute. பாருங்க, Atma choose that person who choose Atma. Now you want to choose Atma or not? Wholeheartedly? என்ன spelling whole? Wholeheartedly you have to choose Atma. என்ன வேணும் எனக்குன்னா? I want Atma Jnanam. எப்போ கேட்டாலும் அது சொல்லணும். அப்பப்போ இல்லை, எனி டைம். What do you want? Suddenly you are sleeping. எழுப்பி விட்ட என்ன வேணும்னா ஆத்ம ஞானம். இதுதான் சொல்லணும். பசி, ஆத்ம ஞான பசி இருக்கணும். ஒரு பசி இருக்கணும். எப்படி தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்காக ஓடுவா இல்லையா, அது மாதிரி you are all here, no? You are all should search for what? ஆத்மா, ஆத்ம வித்யா, ஆத்ம வித்யா, ஆத்ம ஞானம் இருக்கணும். எங்கே தேட முடியும்? ஃப்ரிட்ஜில் போய் கேட்க தேட முடியுமா? ஃப்ரிட்ஜில் சாப்பாடு தான் கிடைக்கும், டிவியில் கிடைக்காத ஆத்ம வித்யா. வேர் யூ கேன் கெட்? நாட் எனி புக்ஸ், மேகசைன்ஸ், only in Shastra. With you have to sit with the teacher. There only you can get that. So this is called Atma Varanam. So Atma Jnanam must become the priority of my life. This is my primary goal. Pasyan Shrunvan Sprushan Jigran. எப்போ கேட்டாலும் ஆத்மா. என்ன வீடு, எப்போ ஆத்மா ஆத்மா, obsessed by ஆத்மா. People are obsessed by so many things, you know. Why not we are obsessed by Atma? Why not? Let us be obsessed by Atma. I want Atma, I want Atma. Next one, Balam. It comes in fourth mantra. Nayamatma balahinena labhyaha. Very important mantra. For a weak-minded person, this Atma is not available. You must be emotionally strong, emotionally sound, healthy emotions. அப்படின்னா ஞானிக்கு இமோஷன்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா?
Healthy emotions are important. A weak mind, cannot get Atma Jnana. Balahinena nalabhyaha. This is called balam, mental inner strength, because of which one can cross over the samsara. Emotionally strong, no fear at all, courageous, strong, bold enough for what? To withstand any tough situation. Any tough situation, I am ready to withstand. When the going is becoming tough, the tough is becoming going. I am the person who is a tough person, moving, just going. Difficult. That too, Vedantic students nariya tough situations varum. Ananta Shastram Bahuveditavyam Alpascha Kalaha Bhavascha Vighnaha. There are so many obstacles. Adi Bhautika Tapam, Adi Daivika Tapam, Adhyatmika Tapam, Unna, Runda. 4 class nariya attend panna udane edo oru problem varum. Class attend panna mundamra tadangal vandudu. So the manasika balam is required. That's why every jnani is a dhiraha. Very strong person, mentally strong. Physically strong irundalum illattalum paravailla, kana mentally strong ah irukkanum. Sir, emotional quotient is very important. Not only IQ but EQ also. EQ also. Strong enough emotionally. Next, avadhanam. Avadhanam or savadhanam. That's what Janaka Maharaja says. He says, Yasya me nasti sarvatra, yasya me nasti kinchana, midhilayam pradiptayam name kinchana dahyate. So, Janaka Maharaja says, so everything is belongs to me, nothing is belong to me. Everything belong to me and chollumbodhu, I am chitta chidabhasa. Chitta. Nothing belongs to me and chollumbodhu, chidabhasa. Midhila nagara enna aina kuda, even it burns, nothing happened to me. I, the Atma, is not burnt by anything. That is Janaka Maharaja's detachment. Such a king. Namak irukkiradhu oru veedu 750 square feet flat vechindi appo periya samsaram periya problem we are thinking. Imagine that Janaka Maharaja, Sita's father, a great king, but he is very much like a lotus leaf. Tannila irunde, I am fine in spite of problems. Appadi irukkanum. I am fine in spite of this troubling body. I am chittu fine always. I have no problem at all. This is not free from problem. I am ever free from problem. Anna chitta chidabhasa chitta. I have problem chollumbodhu chidabhasa body. That means lower eye. Innoru word pottukonga. OC ki vandu higher eye ani peru. Higher anna first floor la irukku nu sollala. Higher anna higher order of reality, higher eye. In the RC RM irukillo, and the eye, lower eye. Crooked eye. Crooked eye anna eppume edo or problem. Complaint box ani peru idukke. Therefore, higher eye, lower eye. And lower eye alone cannot talk because it is inert. Higher eye cannot talk, it is not having mouth. Okay, niravayavam. So, eye and chollandumanna ipo higher eye irukano, lower eye irukano. Ee rendu irukkumbodhu intellectual enna sollano? Non higher eye or lower eye? Appa, ore wonderful. So, I am very happy to get such students like you. Then see the savadhana. This is called savadhana. Attention. Your attention please and children illiyo and the central station. Appappa Upanishad also says, your attention please. Adda. Pramadat. Na tapasahava api lingat. Pramada na negligence. Apramattena vedhavyam and chonna illiya.
அலர்ட்னஸ், விஜிலன்ஸ், அலர்ட்டாக இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு அவதானம். இங்கே அவதானம்னு மந்திரம் இல்லை, அங்கே என்ன இருக்கு? ந பிரமாதாத்னு இருக்கு. ஃபார் எ நெக்லிஜென்ட் பர்சன் திஸ் ஆத்மா இஸ் நாட் அவைலபிள். என்ன அர்த்தம்? ஃபார் என் அட்டென்டிவ் பர்சனுக்கு ஓன்லி ஆத்மா இஸ் அவைலபிள். பி அட்டென்டிவ், பி ஷார்ப் அண்ட் பி அட்டென்டிவ். ஒன்று பண்ணுற சொன்னால் இன்னொரு பண்ணக்கூடாது. பி அட்டென்டிவ். மறந்துட்டான்னு சொல்லக்கூடாது. டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஷார்ப்பாக இருக்கணும், பிரைட்டாக இருக்கணும். ஓகே, பிரில்லியன்ஸ்ன்னு அர்த்தம். அது அவதானம். தென் ஃபோர்த்து சாதனா இஸ் சந்நியாசா. தட்ஸ் வை வித்யார்த்தி லக்ஷணம், வேதாந்த வித்யார்த்தி லக்ஷணம் என்னென்ன, எந்த வித்யார்த்திக்கு லக்ஷணம் வேணும்? என்ன லக்ஷணம் தெரியுமோ? காக்க திருஷ்டி. காக்கா இப்படி இப்படி பார்க்கும், ரெண்டு பக்கமாக அப்படி இருக்கணும். ஒரு பக்கம் பார்க்குறான்னு அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பான். ஷார்ப்பாக இருக்கணும். ஒரு திருஷ்டி காக்க திருஷ்டி என்ன, எவ்வளோ ஷார்ப்பாக இருக்கும் திருஷ்டி என்ன. ஈகிள் ஐ என்னார். காக்கன்னா ஈகிள் ஐன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கணும். கண்ணு ஒரு ஷார்ப்பாக இருக்கணும். எப்படி வரும் சுவாமினி? என்ன தீவிர முமுக்ஷு இட் கம்ஸ் காக்க திருஷ்டி. தென் பகத் தியானம், the crane to catch that fish, how attentive it is, no? அப்படி ஒரு காலம் மேலே நிற்கும். No one can disturb it. It is going to catch the fish. What we are going to catch? ஆத்மா. அப்போ எப்படி இருக்கணும்? பகத்யானம், attentive. I am dead to the world, world is dead to me. When? At least 6:30 to 7:30. இந்த கிளாஸ் டைம்லாவது நான் அட்டென்டிவாக இருக்கணும். உலகம் தெரியக்கூடாது, டைம் தெரியக்கூடாது, அக்கம் பக்கம் தெரியக்கூடாது. அப்படி ஃபோக்கஸிங் மைண்ட் இருக்கணும். அது சாவதானம், பகத்யானம். ஜீரண வஸ்திரம், டோன்ட் கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு ட்ரெஸ். பேம்பரிங் வித் பாடி வித் சோ மெனி ட்ரெஸ். ஜீரண வஸ்திரம்னா நாட்டு ரொம்ப மோசமாக போட்டுக்க வேண்டாம். நார்மல் சிம்பிள் ட்ரெஸ், நாட் டூ கார்ஜியஸ் காஸ்ட்லியஸ்ட் ட்ரெஸ் வேண்டாம். சிம்பிளாக போட்டுக்கோ. அது மெயின்டைன் பண்ணணும். இல்லைன்னா அது ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி அதுக்கு அயன் போட்டு ஸ்டார்ச்சிங் போட்டு எதுக்கு எல்லாம் சிம்பிளாக ட்ரெஸ் போட்டுக்கோன்னா. இந்த உடம்பு கவர் பண்ணுறதுக்கு என்ன? ஜீரண வஸ்திரம். அல்ப ஆகாரம், லகு அசனம். ரொம்ப சாப்பிடக்கூடாது, ஜாஸ்தியாக சாப்பிடக்கூடாது. வேதாந்திக் ஸ்டூடெண்ட், எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே ஓகே அப்பப்போ டீ குடிக்கலாமான்னு கேட்காதுங்க. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் டீ குடிச்சுட்டு ஃப்ளாஸ்கில் போட்டுட்டு அப்படியெல்லாம் குடிக்கக்கூடாது. சும்மா சொல்கிறேன். ஸோ ஜீர்ண வஸ்திரம், பகத்யானம், காக்க திருஷ்டி, அல்ப அசனம், ஸ்வான நித்ரா. அந்த டாக் ரொம்ப ஷார்ட் டைம் இட் ஸ்லீப்ஸ். ரொம்ப தூங்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. அது மாதிரி ஷார்ட் டைம். ஷார்ட்னா ரொம்ப ஷார்ட்னு இல்லை, எவ்வளோ வரைக்கும் தேவையோ அவ்வளோ தூங்கணும். அதுக்கப்புறம் படிச்சுட்டே இருக்கணும். திஸ் இஸ் வாட் நெக்ஸ்ட் சந்நியாசா. Sannyasa means what? Renunciation. Two types of sannyasa. Bahya sannyasa, antara sannyasa. It comes in the 6th mantra. Vedanta vijnana sunishchitartha sannyasa yogat. Sannyasa na Swami நாங்கெல்லாம் இப்படி என்ன பண்ணணும்னா, இங்கே சந்நியாசம்னா ஆந்தர சந்நியாசா. Internal renunciation. Internal renunciation. Vividisha sannyasa means you take bahya sannyasa, external sannyasa for the sake of study of Shastra. Bahya sannyasa made internal sannyasa is more important. Vidvat sannyasa. For the sake of study of Shastra, I reduce my possessions, obligations, relations, transactions. ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருக்கக்கூடாது. மினிமமாக பேசணும், மினிமமாக வச்சுக்கணும். இன்ட்ராக்ஷன்ஸ், விவகாரம் எல்லாமே. ஐ ஆம் ஃபோக்கஸ்ட் டு மை ஸ்டடி. தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்னல் ரினன்சியேஷன். Internal renunciation means ready to drop anything at any time. The worldly things, if it comes, okay. If it is not there, also okay. Doesn't matter. So I am very much closer to my sadhana. This is called antara sannyasa. Antara sannyasa means what?
renunciation, vairagyam, detachment towards all materialistic objects. I use them. அப்படின்னு சொல்லி பர்த்டேன்னா ஒன்று ஸ்வீட் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு இல்லை. பர்த்டேன்னா ஸ்வீட்டிங் பண்ணிக்கலாம். பர்த்டே ஃபார் ஹோம், RM ஆர் RC ஆர் OC? RM ஆர் RC. RM RCக்கு பர்த்டே இருக்கும், நல்லா சாப்பிடுங்க. நீங்கள் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கணுமே, எனக்கு கொடுங்க. அதனால சுவாமி நீங்கள் சொன்னாலே ஓசின்னு, அதனால பர்த்டே பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது. எல்லோரும் அப்படி சொன்னால் நாங்கள் சாப்பாடே கிடைக்காது அப்புறம், இல்லையோ? சும்மா சொல்கிறேன், ஜோக். ஓகே, நல்ல பர்த்டே பண்ணிக்கலாம், பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிக்கலாம். பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் OC ஆர் RC RM? RC RMக்கு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வேணும், RC RMக்கு நல்ல ஃபுட்டு வேணும். அதனால டோன்ட் அப்ளை பாரமார்த்திக சத்தியம் இன்ட்டு வியாபாரிக்க, ப்ராப்ளம் ஆகிடும். இது நல்லா பிரசாதம் சாப்பிடுங்க, சுண்டல் சாப்பிடுங்க, நிறைய எல்லாம் சாப்பிடலாம், நல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஆனாலும் மோடரேட்லி. It should not obstruct my spiritual life. Then sannyasa means internal sannyasa. So vividisha sannyasa, when you have sannyasa mind, suppose what is your job? You should study shastra. Sannyasa means what? Nothing but shravanam. Morning shravanam, afternoon shravanam, evening shravanam, either with directly from the teacher or cassette or CD or studying the book. Sannyasi enna internal sannyasi aanalum bahya sannyasi aanalum idudha job. Sannyasa ashraman enna no relations with the worldly matters. Korchukunam. Adu eppadi swamina? You cannot come totally out because you are working, you are in a family, so reduce. That's all. Shastra asking what? Reduce. Give more priority to study. Then next, benefits are given here. What are the benefits? These are the 6 sadhanas, and the benefit is twofold benefits. Ihaloka phalam, paraloka phalam. In the 6th mantra, 7th, 8th, 9th, all are given. Jivan mukti and videha mukti. Ihaloka phalam means Jivan Mukti. By getting this knowledge, how I get this knowledge? By these qualifications, sadhanas. Once I have these qualifications, by these means I get the knowledge. What is the benefit? Jivan Mukti. What do you mean by Jivan Mukti? Freedom from sorrow. Dukkha nivrittihi eva Jivan Muktihi. Freedom from sorrow. After death also, videha muktihi. The 7th and 8th mantras talks about videha muktihi. Even 6th mantra talks, 3rd and 4th line, te brahmalokeshu parantakale paramrita parimuchanti sarve. That is called videha mukti. Once you drop this body, further no birth at all. That is videha muktihi. How this person merge? Just as the river merges in 8th mantra says, and 7th mantra says, these sense organs, sukshma shariram, sthula shariram, the sukshma shariram merges into sthula shariram, merges into sthula prapancha, sukshma shariram merges into sukshma prapancha. And the 7th mantra says, gata kala panchadashak pratishtaha. And anartham, gross body merges with the gross universe, and subtle body merges with the subtle universe, and causal body merges with the causal universe. All these sense organs, devatas goes into the samashti devatas hiranyagarbha. Then just as the river merges, yada nadyaha syandamana samudre. Once the river merges in the ocean, can you find separate river? It is an ocean. So all jivatma merges with Paramatma means what? I, the jivatma, recognize I am none other than Paramatma. When? Now, here itself. Travel பண்ண வேண்டாம், நதி மாதிரி travel பண்ணணும் வேண்டாம்.
The notion I have to drop. I am a RM, body. I am RC, mind. I have problem. Body related problem. I am not. I have no problem. Body kulla problem irukum. I am not body. That's why I say my body. My mind. My body is not me. My mind is not me. Therefore my body pain is not my pain. My mind problem also. My car problem என்னோட ப்ராப்ளமா? எது என்னுடையதோ அது நான் இல்லை. அது அதனுடைய ப்ராப்ளம் தான், என்னுடைய ப்ராப்ளம் இல்லை. இது சொல்லும் போது நான் ஓசியா ஆர்சியா? ஓசி. கரெக்ட். ஃபுல் மார்க்ஸ். ஓசி. திஸ் இஸ் ஜீவன் முக்தி, விதேக முக்தி. ஓகே. Brahmaveda Brahmaiva Bhavati. That mantra, 9th mantra, is very very important mantra. See the first line. Brahmaveda, the knower of Brahman, becomes Brahman. Becomes in inverted commas. Becomes in a recognized Brahman. நான் இப்போ நான் மூடி இருக்கு. சித்து நான். அப்போ பிரம்ம வேதா, the knower of chit, that chit is what? Brahma. Chit veda, brahma veda, brahmaiva bhavati. Brahmaiva bhavati anna, I am the chit alone. I am not chidabhas. I am not sthula shariram, sukshma shariram. Adenna medium. Okay? Okay? Okay. So this is the phalam. Sarva kama nivritti. All desires are as though fulfilled. ஒன்று குறை ஒன்றும் இல்லை. சத்தமாக சொல்லணும். குறை ஒன்றும் யாருக்கு? சித்துக்கா சிதாபாசகா? சித்துக்கு. சிதாபாசம் குறை இருந்துட்டே இருக்கும். உடம்புக்கு குறை இருந்துட்டே இருக்கும். சிதாபாசைக்கு குறை இருந்துட்டே இருக்கும். ஆனாலும் சித்துல குறை கிடையாது. அந்த சித்து நான் தான். இப்போ நான் சொல்லும் போது பல்லு ஒலி இருக்கு, ஆனாலும் நான் சித்து தான். முட்டி வலி இருக்கு, ஆனாலும் நான் சித்து தான். நெய்பர் ப்ராப்ளம், சர்வெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆனாலும் நான் சித்து தான். எப்போ நான் சித்து? எப்போவுமே. நான் சொல்லும் போது மூடி இருக்க, நீ தப்பிக்கவே முடியாது. சுவாமினி ஆத்மா எங்க இருக்க? இப்போ சொல்லுங்க, ஆத்மா எங்க இருக்கு? சித்தன்னு ஆத்மா. சித் எலோன் பிரம்மம், ஆத்மா எலோன் பிரம்மம். பிரம்மா ஆத்மா சித்து ஒண்ணுதான். ஓகே. இப்போ ஆத்மா எங்க இருக்கு? அகமேவ பிரம்மவேத பிரம்மைவ பவத். இங்க இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. உள்ள உள்ள என்ன இருக்குன்னா ஹார்ட் தான் இருக்கு. ஹார்ட், ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். இந்த நான்ங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாது. அறிய வேண்டிய விஷயம், புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். கண்ணுக்கு தெரியறதா எலக்ட்ரிசிட்டி? கண்ணுக்கு என்ன தெரியறது? பல்பு, ஃபிலமெண்ட் தெரியும். கண்ணுக்கு தெரியாதது எலக்ட்ரிசிட்டி. அதே மாதிரி தான். அதே மாதிரி. ஓகே. சர்வ புண்ணிய பாப நிவృత్తిஹி. சஞ்சித கர்மா burnt, ஆகாமி கர்மா avoided, பிராரப்த கர்மா exhausted. 3 are put together for whom? ஆர்சி, சூக்ஷ்ம சரீரம். புரியுறதா? அதனால நான் சித்து. அப்ப எனக்கு ஆகாமி கிடையாது, சஞ்சிதாவும் கிடையாது, பிராரப்தம் போகட்டும். எதுல? இந்த உடம்புல. தட்ஸ் வை he is free from all karmas. Punya, papa, karma, free once for all. அப்ப இவ்வளவு நிம்மதி. ஓகே. ஞானி அடையாளம் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னா முடியாதுட்ட. Shankaracharya says, when bird is flying and the bird footprints, can you find out? You cannot. Similarly, fish swims. Can you find out the fish footprints? Is it possible? அதே மாதிரி ஞானி இப்படி போனாரா அப்படி போனாரா, டோன்ட் ஆஸ்க். அவர் அந்த அந்த அவர் ஆத்மா லைட் போய் அங்கே போச்சுன்னா எங்கேயும் போகாது. He used the word ஷெகுனினா. ஷெகுனினா மீனாகாஷே ஜலே வாரி. எப்படி இந்த மீன், இந்த ஷெகுனினா பக்ஷி,
தெரியாதோ ஞானி ட்ராவல்ங்கிறது கிடையாது. ஹி மெர்ஜஸ் வித் டோட்டல் ஆத்மா. மெர்ஜஸ் கூட கிடையாது. ரிமைனிங் ஆஸ் பிரம்மன். வென் ஐ am சித்து, பிஃபோர் கம்மிங் டு முண்டகோபனிஷத் ஆல்சோ ஐ எம் சித்து ஒன்லி. அதனால தெரியல. அப்போ ஆர்சி ஆர்எம் பிடிச்சுன்னு இருக்கோம். இப்போ என்ன பிடிக்கணும்? ஓசி. ஓசி பிடிக்க வேண்டாம். ஐ எம் ஆல்ரெடி நித்திய புத்த சுத்த முக்த ஸ்வரூப ஆனந்தோ பிரம்மே திவ்யஜானாத். அதுதான். ஓகே, லாஸ்ட் 2 வேர்ட்ஸ். ஷிரோவிரதம் అని ஒரு விரதம், ரிச்சுவல். என்னென்னா அந்த ஃபயர் தி கீப் இன் ஒன் பாட். அதர்வண வேத சாகா உபனிஷத் பீப்புள் தே ஹாவ் தேர் ரிச்சுவல். அந்த ரிச்சுவல்னா அந்த பாட்டில் ஃபயர் வச்சுன்னு அது தலைமையில் வச்சுன்னு பிரதட்சணம் பண்ணணும். ஒரு ரிச்சுவல் பண்ணும்போது ஷிரோவிரதம்னு பேர் அதுக்கு. ఎందుకు இந்த ஷிரோவிரதம் ரிச்சுவல்னா கர்மகாண்டா இஸ் நாட் ரெஃப்யூட்டட். Karmakanda is also important as a sadhana. Rituals also important. We should not negate or criticize that rituals. And the Shirovratam is very important. Then finally Angiras says, Parama Rishibhyaha. This is given by our rishis. From the Lord it is given. I thank all my rishis. Whatever I am sharing with you in front of you, it's not mine. It belongs to our rishis. So that Mundakopanishad, Mundaka Vratam ani peradike. Shiro Vratamana, Mundaka Shiro Vratamana. They keep the fire on their head. That Atharvana Vediya Upanishad, Atharvana Veda people only should do that, not for all. You need not do all those things. Just we do prayer is sufficient, prarthana is sufficient, seva is sufficient, following values very important. With this Atma Vidya is also over. Sadhanas are also prescribed. Following those sadhanas and studying regularly, one can attain that Brahma Jnanam, Aparoksha Jnanam. Not doubtful knowledge, doubtless knowledge, direct knowledge. This is the gist, essence of entire 3rd chapter, 2 sections over, and Mundakopanishad also over. So we have completed 3 chapters, 6 sections, and we'll chant that Shanti Patha together. Om Bhadram Karnebhih Shrunuyam Devah Bhadram Pashyemakshabhiryajatrah Stirairangaistuštuvagam sastanubhih Vyashema devahitam yadayuhu Swasti na indro vruddhashravah Swasti na pusha vishvavedah Swasti nastarsho arishtanemihi Swasti no brihaspatir dadhatu Om Shanti Shanti Shanti.